Keep changing all the time. It's all very scientifically authoritative. It's on the latest research, you know. So, okay, should we start? Got a few devotees online already. Yes, Another chapter. Krishna. Madhya-lila. Chapter 18, huh? Mm-hmm. Yeah, Lord Chaitanya's visit to Vrindavan. First verse. Starting chapter. Okay. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Saptam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swakadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajujatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajna Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarani Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Shri Vṛndāvana Sute Devi Pranamami Hari Priye. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vṛndāvana Sute Devi Pranamami Hari Priye. Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakan Okay. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Okay, so we're starting Madhья-lila, Чайтанья-чаритамрита, chapter 18, the Lord's visit to Śrī Vṛndāvana. Мы начинаем читать Чаритамриту Мадхья-лилу, 18 главу, она называется «Господь Шри Чайтанья Махапрабху в Шри Вриндаване».
So there's a summary given by Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. In the village of Aritagram, Chaitanya Mahaprabhu discovered the transcendental lakes known as Radhakund and Shamakund. What's that noise? I don't know, Maharaj. Let me see if someone... No, I'm... One second. If I turn off my microphone, will it go? It sounds like somebody practicing harmonium in the distance. I don't see any microphones unmuted. Can you still hear it when my microphone is off? No, now it's all right. Okay. Вам это Прабхава Бхашья Шрила Бхактивинода Такур пересказывает 18 главу следующим образом. В деревне... Okay. He saw the deity of Hari Dev at Govardhan. Chaitanya Mahaprabhu had no desire to climb Govardhan hill because it is worshipped as Krishna. The Gopal deity could understand the mind of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, on the plea of being attacked by Muslims, Gopal went to Gantuli Gram to see Lord. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Gantuli Gram to see Lord Gopal. В деревне Аритграма Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл два трансцендентных озера Радхакунду и Шьямакунду. Затем в деревне Govardhana он посетил храм Харидева, и Шри Чайтанья Махапрабху не хотел взбираться на холм Govardhana, потому что ему поклоняются как самому Кришне. Поняв мысли Шри Чайтанья Махапрабху, божество Гопалы, якобы спасаясь от нашествия мусульман, само спустилось с холма в деревню Гантули-Грама. Так Шри Чайтанья Махапрабху получил возможность увидеть Господа Гопалу в Гантули-Граме. Some years later, Lord Gopal also went to Mathura, to the house of Vittaleshwara, and stayed there for 1 month just to give audience to Srila Rupa Goswami. Похожий случай произошел несколькими годами позже. Тогда Господь Гопала отправился в Мадхуру и провел там целый месяц в доме Витхалешвары, просто чтобы даровать свое общество Шри Рупе Госвами. After visiting Nandishwara, Pavanasarovara, Seshashayi, Kailatirtha, Bandharavana, Bhadravan, Lohavan, and Mahavan, Chaitanya Mahaprabhu went to Gokula and finally returned to Mathura. Посетив Нандишвару, Паванасаровану, Шешашаи, Келатиртху, Бандираван, Бхадраван, Логаван и Махаван, Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гокулу, затем он вернулся в Мадхуру. Seeing a great crowd at Mathura, he moved his residence near Akrura Ghat. From there, he went every day to Vrindavan to see Kaliya, Radha, Dwadasa, Ditya Ghat, Keshi Ghat, Rasasthala, Chira Ghat, and Amritala. At Kaliya Lake, many people mistook a fisherman for Krishna. Увидев большое скопление людей в Мадхуре, Господь переселился в Акрура-Гадху и оттуда каждый день ходил во Вриндаван, чтобы увидеть Калия-Граду, Двадаша, Дития-Гхат, Кеши-Гхат, Расастхали, Чира-Гхат и Амлиталу. Однажды местные жители приняли рыбака на озере Калии за Кришну. When some respectable people came to see Chaitanya Mahaprabhu, they expressed their opinion that when one takes sannyas, he becomes Narayan. Their mistake was corrected by the Lord. In this way, their Krishna consciousness was awakened, and they could understand that a sannyasi is simply a living entity and not the Supreme Personality of God. В то время несколько уважаемых людей пришли повидать Шри Чайтанью Махапрабху. Они высказали мнение, что после принятия саньясы человек становится Нараяной, но Господь Чайтанья поправил их. Так,
в них пробудилось сознание Кришны, и они поняли, что саньяси — это не верховная личность Бога, а обычное живое существо. When Chaitanya Mahaprabhu took bath at Kurughat, he submerged himself in the water for a long time. Ballabhadra decided to take Chaitanya Mahaprabhu to Prayag after visiting a holy place known as Soro Chaitra. While stopping near a village on the way to Prayag, Shri Chaitanya Mahaprabhu fainted in ecstatic love. Some Patana soldiers who were passing saw Chaitanya Mahaprabhu and falsely concluded that the Lord's associates, Ballabhadra and others, had killed him with a poison named Dutura and were taking his wealth. Thus the soldiers arrested them. However, when Chaitanya Mahaprabhu regained his senses, his associates were released. He talked with the person who was supposed to be a holy man in the party. From the Quran, Chaitanya Mahaprabhu established devotional service to Krishna. Thus the leader of the soldiers, named Bijuli Khan, surrendered to Chaitanya Mahaprabhu, and he and his party became devotees of Lord Krishna. The same village today is known as the village of Patana Vaishnava, Patana. After bathing in the Ganges at Soro, Chaitanya Mahaprabhu arrived at Prayag at the confluence of the three rivers, Ganges, Yamuna, and Saraswati. Как-то раз, омываясь в Акрура-гате, Шри Чайтанья Махапрабху нырнул и долго оставался под водой. После этого случая Балабхадра Бхаттачарья решил отвезти Шри Чайтанью Махапрабху в Праяг и по пути зайти вместе с Господом в святое место Сорокшетру. Когда по дороге в Праяг они остановились в одной деревне, Шри Чайтанья Махапрабху от экстаза любви к Богу потерял сознание. Проезжавшие мимо солдаты Патаны решили, что Балабхадра Бхаттачарья со своими спутниками опоили Господа Дутурой, чтобы потом ограбить. Поэтому солдаты взяли их под стражу. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в себя, его спутники были отпущены. Господь вступил в беседу с одним из патанов, которого его товарищи считали святым. На основе Корана Шри Чайтанья Махапрабху убедительно доказал, что преданное служение Кришне является высшей целью жизни. После этого предводитель патанов Виджули хан покорился Шри Чайтанье Махапрабху. Так все патаны стали преданными Господа Кришны. Сейчас эта деревня известна как деревня Вайшнавов Патанов. Омывшись в Ганге, в Сору, Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Праяг, место слияния трех рек – Ганги, Ямуны и Сарасвати. Okay, text number 1. So here, when Lord Chaitanya is actually in Vrindavan, his ecstasy kept increasing, so it's like 100,000 times more than when you're just thinking of Vrindavan and Puri or something. То есть сейчас, уже находясь в Вриндаване, экстаз Господа Чайтаньи продолжил расти. Это как в сотни тысяч раз больше, чем тот экстаз, который он переживал, думая о Вриндаване в Пури. Vrindavane stira chara nandayan savalokanai atmanam chad alokad godanga parito brahmat. Chaitanya Mahaprabhu traveled all over Vrindavan and pleased all living entities, moving and non-moving, with his glances. The Lord took much personal pleasure in seeing everyone. In this way he traveled in Vrindavan. Когда Шри Чайтанья Махапрабху шел по Вриндавану, все его обитатели, движущиеся и неподвижные, ощущали блаженство. Поймав на себе взгляд Господа, он тоже был очень счастлив видеть всех их. Так Господь Гауранга бродил по Вриндавану. Jaya Jaya Gaura Chanda Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Lord Gaurachandra. All glories to Nityananda Prabhu. All glories to Dvaita Prabhu. And all glories to all the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur.
Слава Господу Горачандре, слава Нитьянанде Прабху, слава Шри Адвайте Прабху, слава всем преданным Господа Чайтаньи во главе со Шривасой Такуром. Mata Mahāprabhu, nachite, harita grame asibhaya, aila lachim bite. Chaitanya Mahaprabhu danced in ecstasy, but when he arrived at Aritagram, his sense perception was awakened. Всю дорогу Шри Чайтанья Махапрабху самозабвенно танцевал, однако в Аритграме он пришел в себя. Aritagram is also called Aristagram. Chaitanya Mahaprabhu understood that in that village, Aristasura had been killed by Sri Krishna. While there, he inquired about Radhakund, but no one could tell him where it was. A Brahmin accompanied him could not also ascertain its whereabouts. Sri Chaitanya Mahaprabhu could then understand that the holy place known as Radhakund and Shamkund were at time lost to everybody's vision. He therefore discovered Radhakund and Shamkund, which were two reservoirs of water and two paddy fields. Although there was very little water, Chaitanya Mahaprabhu was omniscient and could understand that formerly these two ponds were called Shri Radhakund and Shamkund. In this way, Radhakund and Shamkund were discovered. Комментарий. Другое название Аритграммы, Ариштаграма. Шри Чайтанья Махапрабху понял, что в этой деревне Шри Кришна убил Ариштасуру. Поэтому, придя туда, Господь Чайтанья стал расспрашивать всех о Радхакунде, однако никто не мог сказать, где она. Браману, который сопровождал Господа, тоже не удалось определить местоположение этого озера, из чего Шри Чайтанья Махапрабху заключил, что святые места Радхакунда и Шьямакунда уже недоступны людскому взору. Поэтому он сам разыскал Радхакунду и Шьямакунду, которые к тому времени превратились в два небольших озерца посреди рисовых полей. Хотя в этих озерцах почти не осталось воды, всеведущий Шри Чайтанья Махапрабху понял, что раньше они назывались Шри Радхакундой и Шьямакундой. Так были обнаружены эти две кунды. Radhakunda varta puche lokastane keha nahi keha kahe sangyara brahmane na jani. Chaitanya Mahaprabhu asked the local people, where is Radhakund? No one could inform him, and the Brahmana accompanying him did not know either. Шри Чайтанья Махапрабху стал спрашивать местных жителей, где Радхакунда? Никто из них не смог ничего ответить Господу. Ничего не знал и сопровождающий его Брахман. Chetra Alpanjale Kaila Snana. The Lord then understood that the holy place called Radhakund was no longer visible. However, being the omniscient Supreme Personality of Godhead, he discovered Radhakund and Shamakund in two paddy fields. There was only a little water, but he took his bath there. Тогда Господь понял, что святое место Радхакунда скрылось от людского взора. Однако, будучи всеведущей Верховной Личностью Бога, он разыскал Радхакунду и Шьямакунду посреди двух рисовых полей. Хотя кунды эти обмелели, он все равно омылся в них. Deki Saba Gramya Lokara Vismaya Hailamana Preme Prabhu Kare Radha Kundera Stavana. When the people of the village saw Chaitanya Mahaprabhu taking his bath in the two ponds in the middle of the paddy field, they were much astonished. The Lord then offered his prayers to Shri Radhakund.
Когда деревенские жители увидели, что Шри Чайтанья Махапрабху омывается в этих двух озерцах посреди рисовых полей, удивлению их не было предела. Омывшись, Господь стал возносить Шри Радха-кунди молитву. When the people of the village saw Chaitanya Mahaprabhu taking his bath in these two ponds in the middle of the paddy fields, they were much astonished. The Lord then offered prayers to Shri Radhakunda. Повторяем. Когда деревенские жители увидели, что Шри Чайтанья Махапрабху омывается в этих двух озерцах посреди рисовых полей, удивлению их не было предела. Омывшись, Господь стал возносить Шри Радха-кунди молитвы. Sabagopi haite Radha Krishnara prayasi Taiche Radha Kunda Priya Priyada Sadasi. Of all the gopis, Radharani is dearmost. Similarly, the lake known as Radhakunda is very dear to Lord because it is very dear to Srimati Radharani. Кришна из всех гопи больше всего любит Радхарани. Озеро под названием Радхакунда тоже очень дорого Господу, ибо оно очень дорого Шримати Радхарани. Yata Radha Priya Vishnu Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Saivaika Vishnur Atyanta Vallabha. Just as Srimati Radharani is most dear to Lord Krishna, so her lake, known as Radhakund, is also dear to him. Of all the gopis, Srimati Radharani is certainly most beloved. This is from Padma Purana. Шримати Радхарани необычайно дорога Господу Кришне, и также дорого ему ее озеро Радхакунда. Поистине из всех гопи Шримати Радхарани самая любимая гопи Кришны. Комментарий — это стих из Падма Пурана. Ye kunde nitya Krishna radhikara sange Jale jala kele kare yere range. In that lake, Lord Krishna and Radharani used to sport daily in the water and have rasa dance on the bank. Господь Кришна и Шримати Радхарани каждый день играли в водах этого озера, а на берегу проводили танец расы. Se kunde ekabhara kare snana tanre radha sama prema Krishna kare nana. Indeed, Lord Krishna gives ecstatic love like that of Srimati Radharani, whoever bathed in the lake even once in his life. Воистину любого, кто хотя бы раз в жизни омоется в этом озере, Господь Кришна наделит экстатической любовью, подобной любви Шримати Радхарани. The attraction of Radhakund is as sweet as that of Srimati Radharani. Similarly, the glories of the Kunda are as great as Srimati Radharani. Радхакунда обладает таким же сладостным очарованием, как сама Шримати Радхарани, и величие этой кунды, озера, сравнимо с величием Шримати Радхарани. Shiradeva Haris Tadiya Sadasi Presta Bhutai Swargunaya Yasyam Shiyuta Madhavendur Anisham Pricha Taya Kridati Premasmin Bhatta Radhikeva Labhate Yasyam Sakrit Snana Krit Tasya Vai Mahima Tata Madhurima Kenastu Vanya Chito. Because of the wonderful transcendental qualities, Radhakund is as dear to Krishna as Srimati Radharani. It was in that lake that the all-opulent Lord Krishna performed his pastimes of Srimati Radharani
with great pleasure in transcendental bliss. Whoever bathes just once in Radha Kund attains Srimati Radharani's loving attraction for Krishna. Who within this world can describe the glories and sweetness of Radha Kund? Благодаря своим удивительным трансцендентным качествам Радакунда так же дорога Кришне, как дорога ему Шримати Радharani. В этом озере, украшенный всеми достояниями, Господь Шри Кришна наслаждается духовным блаженством своих игр со Шримати Радharani. Однако одного омовения в Радакунде достаточно, чтобы обрести такую же любовь к Шри Кришне, какую испытывает к нему Шримати Радharani. Кто в этом мире способен описать величие и сладостное очарование Шри Радхакунды? This is found in the Govindālīla-amrita. Комментарий на стих вошел в Говинда-лиламриту 7.102. Ematastuti kari prema vishtana tire nitya kare kunda lila sanariya. Chaitanya Mahaprabhu thus offered prayers to Radha Kund. Overwhelmed by ecstatic love, he danced on the bank, remembering the pastimes Lord Krishna performed on the bank of the Radha Kund. Так Шри Чайтанья Махапрабху возносил Радакунде молитвы, вспомнив игры, которые Господь Кришна являл у Радакунды, он стал в экстазе танцевать на ее берегу. Kundara Mritika Lana Tilaka Karela Bhattacharya Dwara Mritika Sange Kare Laila. Chaitanya Mahaprabhu then marked his body with tilak from the mud of Radha Kund, and with the help of Balabhadracharya, he collected some mud and took it with him. Затем Шри Чайтанья Махапрабху нанес тилок глины из Радакунды. Вместе с Балабхадрой Бхаттачарьей он собрал немного глины и взял ее с собой. Tabbe chale aila prabhu sumana sarovara tahan govardhana deki haila vivala. From Radha Kund, Chaitanya Mahaprabhu saw Govardhan hill. When he went from there, he was overwhelmed with joy. От Радакунды Шри Чайтанья Махапрабху пошел к озеру Суманас. Увидев оттуда холм Говардана, Господь Чайтанья переполнился восторгом. Now, previously I described how Raghunath Goswami fixed up Radha Kund and Shamakund to be like it is today. Я описывал раньше, как Рагунатха Госвами, он как отремонтировал, что ли, построил там вот Радакунду и Шамакунду, чтобы они выглядели так, как они выглядят сегодня. Now it's very nice lakes with walls all around, walkways. Сейчас это очень красивые кунды, озеро с стенами вокруг. How it happened to be made, we didn't tell it. Would anybody like to hear that, or they already know, or would you like to just read on? Кто-то хочет узнать, как это было все сделано, или мы просто продолжим читать, или... I would love to know. Yes, I would like to know. You don't know? You already know. But anyway. I know, but it's very specious to hear. It's nectar. So it involves, it's called aritogram or aristogram. That's the area. Эта часть называется аритограмм или ариштограмм. That's why Aristasura is called Aristasura, because he came there. Ариштасуру называют Ариштасуру, потому что он пришел тут.
So Aristasura came in the form of a gigantic bull. Аришасура пришел в форме огромного быка. So there's descriptions of how big he was and how he, he was shaking the earth. His horns. Есть описание, насколько он был огромен и как вся земля тряслась под ним. So he attacked Krishna. Он напал на Кришну. So Krishna fought with him. Кришна с ним сражался. And it was a very nice fight. First, Krishna just threw him like really far away. Это была хорошая очень битва. Сначала далеко. He was so ferocious that women were having miscarriages and all kinds of things were happening just from the fear. Этот демон был настолько страшен, что у женщины были выкидыши, и страшные вещи происходили просто из-за страха от него. Well, that shows that there's always some, danger in the material world. Even when Krishna, especially, no demons ever attacked Vrindavan until Krishna was there. Это показывает, что всегда есть какие-то опасности в материальном мире. Даже когда Кришна, или даже до того, как Кришна появился в Вриндаване, никто не нападал на это место. Because the demons are not interested in butter and milk and other things like that. Потому что демонов не интересовало там, масло или то, что они там производили. So anyway, Aristasura got up again and attacked again. И Аристасура, он вновь встал и напал вновь. So I don't remember exactly how, but Krishna killed him. Не помню точно как, но Кришна его убил. And then Radharani told Krishna, I never want to see you again. И Радхарани сказала Кришне, я не хочу тебя никогда больше видеть. And Krishna said, why? Come on, She said, you killed a bull, and it's very sinful. Кришна сказал, почему, что происходит? Она сказала, ты убил быка, это очень греховно. And Krishna said, it wasn't a bull, it was a demon. Кришна сказал, это не был бык, это был демон. Radharani said, no, the bull is a dharma. You killed a bull, and it's very sinful. I don't want to ever see you again. Радхарани сказала, нет, это бык, это олицетворение дхармы, это очень греховно, ты его убил, я не хочу тебя больше видеть. And Krishna was begging her, what can I do? Кришна умолял ее, что мне делать, что я могу сделать. So she told, you have to bathe in all the holy places, and all the holy rivers of the universe. Then you'll be freed from the sin. И она сказала ему, ты должен омыться во всех святых реках, которые существуют в этой вселенной, и тогда ты освободишься от этого греха. So she was thinking, of course, that's not possible. Она, конечно, подумала, что это невозможно. And that she had Krishna under her control. She had Krishna what? Under her control. Что теперь... Она думала, Кришна, он под моим контролем. Of course she did, by love, but these are lilas, but we see the nature of Boys and Girls Association. Maybe the married people, if you're listening, have similar experiences sometimes. Конечно, она действительно контролировала его благодаря своей любви. Мы видим в этих лилах интеракцию между девушками, юношами. Может быть, те из вас, кто женаты, у вас есть похожий опыт. So Krishna wasn't very concerned, he was laughing. А Кришна, он не очень переживал, он просто смеялся. So the talk went on with Radharani, and meanwhile Krishna was digging in the ground, with his foot, like you do on the beach sometimes.
Они продолжали разговаривать с Шримати Радарани, но Кришна в это время, он рыл землю, как знаете, иногда вот на пляже мы делаем ногой. And then Krishna called for all the holy rivers to come. И тогда Кришна позвал всех святых рек прийти туда. So they all came and they were all personified, they were all introducing themselves. Они все появились, они все были в своей личностной форме, они все представлялись. And they were saying to Krishna, how can we serve you? И они все спрашивали Кришну, как мы можем тебе послужить. So Krishna said, if you would just kindly fill up this pond, this hole that I dug in. Кришна сказал, если вы можете, просто будьте добры, заполните вот эту вот озерце, вот эту яму в земле, которую я вырыл. So they naturally did that. They all flowed in and filled it up. So Krishna was laughing, Radharani was not happy. И они, естественно, сделали это, они наполнили это озерце, и Кришна смеялся, а Радharani была недовольна. She was defeated by Krishna. Потому что ее победил Кришна. So she got all her gopi friends, and they started digging with their bangles, and said, we're going to make a better one. И она созвала всех своих подружек, гопи, они стали рыть своими украшениями озерце, они сказали, что мы сделаем озерце лучше. So they were digging. Так, They made a hole. And Krishna laughed. He said, how are you going to fill it up? И тоже вырыли яму, и Кришна посмеялся и сказал, как же вы ее наполните? So Radharani said, we'll go to Kusum Sarovara and bring water in buckets. Радharani сказали, мы пойдем на Кусум Саровар и принесем оттуда воду в ведрах. So many of you have been to Kusum Sarovara in Radhakund, right? Многие из вас были на Кусум Сароваре и на Радакунде, правда? What is it? It's about 4 kilometers. Примерно 4 километра. Of course, in those days, at least when Krishna traveled around, everything would just shrink down and we could travel really far in a short time. Конечно, в то время, когда Кришна, по крайней мере, путешествовал, все расстояния, они уменьшались, и они могли очень быстро перемещаться с места на место. So Krishna was laughing and he said, you know how you never get there. И Кришна, он смеялся, говорил, да у вас это никогда не получится. But then he, Radharani was Radharani. So then Krishna kicked a little bit and made a trench in the water from his Shamakund, filled up the Radhakund. И, потом, Радharani, это все-таки Радharani, и Кришна, он топнул ногой немножко, и появилась траншея между Шьямакундой и вода, и Радакундой, и вода Шьямакунды наполнила Радакунду. So they're still connected like that. До сих пор они так между собой связаны. То есть между ними траншея. It became one of the main places for Radha and Krishna's meeting. Every day they would bathe there and they would have rasa dance. And that's the most sacred place in the universe, it says in the Eastern Upadeshamrita. Это стало одним из самых основных мест встречи Рады Кришны. Каждый день они встречались, там умывались, там они танцевали танец расы. И в Упадешамрите написано, что это самое святое место во Вселенной. So I don't want to get into it. It says we should bathe there at least once. Prabhupada said putting 3 drops of water on your head is sufficient. It's the same. Many devotees bathe there now. If we do bathe there, we should be very careful to be Не хочу погружаться в этот вопрос, но тут написано, что один раз надо
по крайней мере, один раз в жизни надо там омыться. Шрила Прабхупада сказал, что 3 капли воды на голову это тоже считается омовением, это равносильно. Сейчас многие преданные там омываются. Если мы там омываемся, мы должны быть очень осторожны. As far as I know, Srila Prabhupada didn't bathe. Didn't go. Насколько я знаю, Шрила Прабхупада там не омывался. He said that's for advanced devotees like Srila Bhaktivinoda. Who did bathe. Like whom? Bhaktivinoda Thakur, he lived there. Это для продвинутых преданных, как Бхактивинод Такур, он жил там, его дом там. But it's a very sacred place, and we should at least take the water. That's like an ambulance. Но это очень священное место, и, по крайней мере, мы должны взять туда воду. Pray for the qualification to actually live there. И молиться о том, что обрести квалификацию, которая требуется, чтобы в ней мыться. Okay. So there he could see Govardhan Hill from there, so he ran to go around Govardhan Hill. Оттуда он видел холм Говардхана, и он сразу побежал, чтобы обежать вокруг. He says he went to Sumanas Lake, and then he could saw Govardhan Hill, and he went in ecstasy. Тут говорится, что он пошел к Суманасу, к озеру Суманас, увидев оттуда холм Говардхана, Господь Чайтанья переполнился восторгом. So, number 16. Govardhana Deki Prabhu Haila Dandavat Eka Shila Alingiya Haila Unmata. When Lord Chaitanya saw Govardhan Hill, he immediately offered obeisances, falling down on the ground like a rod. He embraced one piece of rock from Govardhan Hill and became mad. При виде холма Говардхана Господь тут же выразил ему почтение, упав на землю, словно палка. Он обнял камень с холма Говардхана и потерял рассудок. Preme Madhya-chali Aila Govardhana Grama Hari Deva Deki Tahan Aila Pramana. Mad with ecstatic love, he went to the village named Govardhan. There he saw the deity named Haridev and offered obeisances unto him. Обезумев от экстаза любви к Богу, Господь Чайтанья пришел в деревню Говардхана. Там он увидел божество Харидевы и выразил ему почтение. Mathura Padmara Paschima Dale Yanravasa Harideva Narayana Adi Parakanshan. Harideva is an incarnation of Narayan, and his residence is on the western petal of the lotus of Mathura. Харидева — это воплощение Нараяны, и обитель его расположена на западном лепестке лотуса Мадхуры. Harideva Aginache Preme Matahana Savaloka Deki Teila Ascharya Shunya. Mad with ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu began to dance before the Haridev deity. Hearing of the Lord's wonderful activities, all the people came to see him. В безумии экстатической любви к Богу Шри Чайтанья Махапрабху стал танцевать перед божеством Харидевы. Услышав о необычайном поведении Господа Чайтаньи, все местные жители пришли посмотреть на него. Prabhu Preme Sundarya Deki Loke Chamatkara Hari Devara Bricha Prabhu Karila Satkara. The people were astonished
when they saw Chaitanya Mahaprabhu's personal beauty, the priest who served the Haridev deity offered a good reception. Экстатические переживания Шри Чайтаньи Махапрабху и его красота поразили всех до глубины души. Служители божества Харидевы оказали Господу Чайтанье очень радушный прием. Bhattacharya Brahmakunde, Pakayana Kaila, Brahmakunde Snana Kari Prabhu, Bhiksha Kaila. At Brahmakund, the Bhattacharya cooked food, and the Lord, after taking his bath at Brahmakund, accepted his lunch. У Брахмакунды Бхаттачарья принялся готовить. Господь Чайтанья омылся в Брахмакунде, а затем пообедал. Se Ratri Rahila Hari Devara Mandire, Ratri Mahaprabhu Kare, Manete Vichare. That night, the Lord stayed at the temple of Haridev, and during the night, he began to reflect. Ту ночь Господь Чайтанья провел в храме Харидевы. Все это время Господу Чайтанью не покидали следующие мысли. Govardhanu Parayami Kabu Nacha Diba, Gopala Rayara Darshana Kemane Paiba. Chaitanya Mahaprabhu thought, since I shall not at any time climb Govardhan Hill, how will I be able to see Gopal Rai? Я никогда не стану сбираться на холм Говардана. Но как же мне тогда увидеть Гопалу Рая? Etamane Kari Prabhu, Mona Kari Rohila, Janiya Gopala Kechu Vangi Utayila. Thinking in this way, the Lord remained silent, and Lord Gopal, knowing his contemplation, played a trick. Пока Шри Чайтанья Махапрабху молча размышлял над этим, Господь Гопала, зная его помыслы, пустился на уловку. Ana Rurup Shabe Shailam Sasmai Bhakta Bhimanine Avaruya Gire Krishna Varaya Swam Adarshana. Coming down from Govardhan Hill, Lord Chaitanya Lord Gopal granted an interview to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was unwilling to climb the hill, thinking himself a devotee of Lord Krishna. Сойдя с холма Говардана, Господь Гопала явил себя взору Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который, пребывая в настроении преданного Господа Кришны, не хотел взбираться на холм. Anakuta name grame Gopalera stiti Rajaputa loketa se grame vasati. Gopal stayed at a village named Anakutagram near Govardhan Hill. The villagers who lived in that village were mainly from Rajasthan. Гопала жил в деревне Анакутаграма на холме Говардхана. Жители той деревни были в основном выходцами из Раджастана. Gopa Gopi Bunjayena Kotuka Apara Ehetu Aniyara Nama Sehara Anakuta Stana Eka Srinivas Stana Darshani Haya Purna Avila. Here, all the gopis and gopas enjoyed wonderful pastimes with Sri Krishna. Therefore, this place is also called Aniyor. The Anakuta ceremony was celebrated here. O Srinivas, whoever sees this place has all his desires fulfilled.
Комментарий. Деревня Анукута Грама упоминается в Бхакти-ратнакаре, 5-я волна. Тут все гопи и гопы предавались удивительным развлечениям со Шри Кришной. Вот почему это место также называется Аньор. Здесь же проводились церемонии Анакута. По Шриниваса любой, кто увидит это место, обретет все, что хочет. So that's where they did the festival, and Govardhan was eating and kept saying, Anior, 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 no matter, Anior means give me more, give me more. Это как раз то место, где они проводили фестиваль, и Говардхан продолжал говорить Anior, Anior, дайте мне еще, дайте мне еще. То есть они кормили. And they were bringing tons of prasadam from faraway villages everywhere. And he just kept saying more and more and more. Give me more. И они приносили тонны прасада из всех деревень, которые были там, а он продолжал говорить еще. So now that village is called Anior. Сейчас эта деревня называют Аньор. It's right on, we go right through it when you do Govardhan Parikramā. Мы проходим через нее, когда мы делаем Говардан Парикраму. It's said to be the poorest village around there. I don't know why, but Говорят, что это самая нищая деревня в этом округе. Не знаю почему. But no matter how much they gave Krishna, he wanted more until they didn't have and he couldn't even get more to give him. И неважно, сколько они давали Кришне, он хотел еще, и у них уже нечего было ему предложить. And it said one old Brahmin came and gave him one tulsi leaf, and he took that. И тогда, говорится, пришел один пожилой браман и дал ему листик тулси, он его принял, и все было удовлетворено. So remember that whenever you're offering to Krishna, you have tulsi. Поэтому всегда помните, когда вы делаете какое-то подношение Кришне, чтобы там было листик тулси. If only tulsi, he'll be satisfied. But if you have huge amounts of so-called wonderful preparation without tulsi, you won't be satisfied. Даже если вы предложите только листик тулси, Господь будет удовлетворен. Но если у вас будет огромное количество даже так называемых замечательных приготовлений, то все равно он без листа тулси не будет удовлетворен. Kundera nikata deka niveda kanana etai gopala chilahana sangopana. Look at the dense forest near the Kunda. It is there that Gopal was concealed. Also the Stavavali by Raghunath Das Goswami states, Rajendra Varyarpita Bogam Uchchaya Jitva Brihat Kayam Agarya Upta Varena Radam Chalayam Vibhumte Yachana Kutam Tad Aham Prapadye. When Nanda Maharaj offered a large quantity of food to Govardhan Hill, Krishna assumed a gigantic form and eagerly invited everyone to ask boons from him. Then, deceiving even Srimati Radharani, he ate all the offered food. Let me take shelter of this place known as Anukuta, where Lord Krishna enjoyed his pastimes. Так, там также говорится, пропускаю санскрит, взгляни на эти густые заросли возле Кунды. В них был спрятан Гопала. А в Сатвавале Враджа-виласа Стававали Враджа-виласа Става 75 Рагунат Даса Госвами сказано, когда Махараджа Нанда поднес холму Говардана несметное количество пищи, Кришна принял гигантскую форму и стал предлагать всем просить у него благословения. Затем, введя в заблуждение даже Шримати Радharani, он съел все эти подношения. Я преклоняюсь перед Анкутой, местом, где Господь Кришна наслаждался этими играми. So Bala, you have to go now?
Yes, in a minute or so. Maybe someone else can translate. Can anyone translate? I only have about 15 minutes anyway, so today. I can. Okay, 15 minutes. I can wait for 15 minutes. You sure? Balakrishna, I can read, but a long translation is very hard for me. I'm forgetting words. Yeah, well, we're mostly just reading, you know. I can. 15 minutes if is reading not in a big short problem. things, I can. 15 minutes is not a big problem. I just have a meeting with my boss afterwards and I need to prepare, but 15 minutes is not a problem. Okay. So I was going to say anyway that I'm not making all kinds of, you know, esoteric comments and references to esoteric literature by various Goswamis. I'm just trying to present Prabhupada's book, you know, and hope that devotees will read Prabhupada's books before they try to, you know, to see how much is really there that is so deep and unlimitedly what Prabhupada has given us. But some people get the idea that, you know, there's something missing there. Я хотел сказать, что я не делаю какие-то дополнительные сноски на эзотерические писания, которые оставили нам Госвами. Я просто пытаюсь представлять книги Шрилы Прабхупады для того, чтобы в надежде, что преданные будут читать книги Шрилы Прабхупады, потому что иногда у преданных появляется неправильная идея, как будто бы там чего-то не хватает. So, this is what we, especially this Chайтanья-чаритамрита, it's really amazing. Because Lord Chaitanya himself is hidden avatar, but the most merciful. И особенно Чайтанья-чаритамрита, она удивительна. И сам Господь Чайтанья, это сам Господь, и он, хотя это скрытый аватар, он самый милостивый в этой форме. So just by his activities, he taught everything. Просто благодаря его деятельности он обучал всему своим поведением. And for those who are scholarly and academic, he had the conversations with Sanatana Rupa Goswami and Ramananda Roy. Для тех, кто ученые с ученым складом ума, он провел эти беседы с Санатаной и с Рамананда Раем. Ekajana siratre grami kabalila tomara grame marite taruka dare sajila. One person who came to the village informed its inhabitants, the Turkish soldiers are preparing to attack your village. Один человек пришел в Анакутаграму и сообщил ее обитателям: отряд турок собирается напасть на вашу деревню. Aji ratre palaha na rahiha ekajana takura lana baga asiba kali yavana. Flee this village tonight and do not allow one person to remain. Take the deity with you and leave, for the Muslim soldiers will come tomorrow. Бегите из деревни сегодня ночью, чтобы здесь не осталось ни одной живой души. Заберите с собой божество и уходите, потому что завтра сюда придут солдаты-мусульмане. Shuniya Gramara Loka Chintita Haila Pratame Gopalalana Guntuli Grame Kuila. Hearing this, all the villagers became very anxious. They first took Gopal and moved him to a village named as Gantuli. Услышав это, все жители деревни взволновались. Прежде всего, они взяли Гопалу и перенесли его в деревню Гантули.
vipragrihe gopalera nibrite sevana grama ujada haila sarva jana. The Gopal deity was kept in the house of a Brahmin, and his worship was conducted secretly. Everyone fled, and thus the village of Anakuta was deserted. Божество Гопалы спрятали в доме одного брамана и поклонялись ему тайно. Все бежали, и деревня Анакута опустела. Interesting, huh? Yeah, still going on. Evacuate for this reason, stay home for that reason. Fear, always some kind of fear of an attack from somebody. Интересно, что до сих пор все то же самое продолжается, то надо эвакуироваться из какого-то места и так далее. И всегда страх, причина всегда страх. I think most countries, you know, they forgot about their normal enemies they're always afraid of because they're concentrating on corona. Мне кажется, большинство стран забыли о своих обычных врагах, от которых они обычно боятся, потому что все сфокусированы на короне. Who's attacking everybody, right? Который нападает на всех. Aichle Metchla Baya Gopal Bhage Bare Bare Mandira Chari Kunje Rahe Kiba Brahman Tare. Due to fear of the Muslims, the Gopal deity was moved from one place to another again and again. Thus, giving up his temple, Lord Gokala would sometimes live in a bush and sometimes in one village after another. Из страха перед мусульманами божество Гопалы переносили с места на место. Так, покинув свой храм, Господь Гопала жил то в зарослях, то в разных деревнях. Patakale Prabhu Manusya Ganga Yakari Snana Govardhana Parikramaya Karila Prayana. In the morning, Chaitanya Mahaprabhu took his bath in the lake called Manasa Ganga. He then circumambulated Govardhan Hill. Утром Шри Чайтанья Махапрабху омылся в озере Манаса Ганга и стал обходить вокруг холма Говардхан. Govardhana Deke Prabhu Prema Vishtahana Nachite Chalila Shloka Padiya. Just by seeing Govardhan Hill, Chaitanya Mahaprabhu became ecstatic with love of Krishna. While dancing and dancing, he recited the following verse. От одного вида Говардхана Шри Чайтанья Махапрабху охватила экстатическая любовь к Кришне, и он принялся танцевать, повторяя следующий стих. Antayam Hajir Abala Haridasa Varyo Yad Rama Krishna Charana Sparasa Pramoda Manam Tanoti Sahago Ganayas Tayor Yat Paniya Suyavasa Kandara Kandamulai. O best of all devotees, Krishna, excuse me. This Govardhan Hill is, of all the devotees, this Govardhan Hill is the best. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, as well as their calves, cows, and cowherd boys, with all kinds of necessities. Water for drinking, very soft grass, caves, fruit, flowers, and vegetables. In this way, the hill offers respect to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan Hill appears very jubilant. Холм Говардхана лучший из всех преданных слуг Господа. Дорогие подруги, этот холм предоставляет Кришне Балараме, а также их телятам, коровам и друзьям-пастушкам все необходимое. Питьевую воду, мягкую траву, пещеры, плоды, цветы и коренья. Тем самым
он выражает Господу почтение. Поскольку лотосные стопы Кришны и Баларамы касались Говарданы, он выглядит очень счастливым. Okay, interesting. This quotation is from Srimad Bhagavatam. It was spoken by the gopis when Lord Krishna and Balaram entered the forest in the autumn. The gopis sprung among themselves and glorified Lord Krishna and Balaram for their pastimes. Этот стих представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам 10.21.18. Гопи произнесли его, когда осенней порой Господь Кришна и Баларама отправились в лес. Беседуя между собой, гопи прославляли Кришну и Балараму за их игры. So he's saying he didn't want to walk on Govardhan because it's Krishna. And here he's saying he's the best of devotees. So интересно, что он говорит, что он не хотел наступать на холм Говардан, потому что это сам Господь, а здесь говорится, что это лучший из слуг Господа. Just like Lord Chaitanya he's Krishna, he's Radha, and he's a devotee, and he's Krishna also. Так же, как Господь Чайтанья, он и Кришна, и Радарани, и он и преданный, и сам Господь Кришна. Govinda Kundari Tirte Prabhu Kaila Snana Tahan Sunila Gopala Gela Gantuli Grama. Chaitanya Mahaprabhu then took his bath at the lake called Govinda Kund. And while he was there, he heard the Gopal deity had already gone to Gantuli Gram. Я почитал комментарий к предыдущему стиху, читаю. So I think I didn't read the translation for the purport for the verse. Sorry. Этот стих представляет собой цитату Шримад Бхагаватам 10.21.18. Гопи произнесли его, когда осенний порой Господь Кришна и Баларама отправились в лес. Беседуя между собой, гопи прославляли Кришну и Балараму за их игры. Следующий стих. Шри Чайтанья Махапрабху омылся в озере Говинда Кунд, а там он услышал, что божество Гопалы теперь находится в Гантули-граме. Okay. He then took his bath at Govinda. Okay, you read that. Then Se Grame Giya Kaila Gopala Darshana Prema Veshe Prabhu Kare Kirtananartana. Chaitanya Mahaprabhu then went to the village of Gantuli Gram and saw the Lord Gopal deity. Overwhelmed by ecstatic love, he began to chant and dance. Everywhere, that's what he did. Chant and dance. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гантхули-грамму и получил даршан Господа Гопалы. Охваченный любовью к Богу, он принялся петь и танцевать. Петь и танцевать – это то, что он делал везде. Начинал петь и танцевать. Gopala da Sundarya Deki Prabhuda Avesha Shloka Padinache Haila Dina Sesha. As soon as the Lord saw the beauty of the Gopal deity, he was overwhelmed with ecstatic love. He recited the following verse and then chanted and danced until the day ended. Увидев красоту божества Гопалы, Господь Чайтанья ощутил прилив экстатической любви и произнес следующий стих. После этого он до наступления вечера пел и танцевал. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives the following information about Govinda Kund. There is a village named Anior on Govardhan Hill, a little distance from the village of Paita. Govinda Kund is situated near there, and there are two temples to Govinda and Baladev there. According to some, Queen Padmavati
excavated this lake. In the Bhakti Ratnakara 5th wave, the following statement is found. Shri Govinda Kunda Mahima Aneka Eta Indra Kaila Govindara Abhisheka. Govinda Kunda is exalted for its many spiritual activities. It was here that Indra, defeated by Lord Govinda, offered prayers to him and bathed him. In his book, Stavavali Vrajavila Stava, the following verse is found. Nicha Prodabhaya Swayam Sudapati. Pado Ridit Yeha Yai Swar Ganja Sulalais Chakara. Surabi Dwara Visheki Govindasya Navam Gavam Adipata Rajam Sputam Kotukat Tyre Yat Pradura Bhut Sada Sputa to Govinda Kundam Disho. With humility caused by great fear, Indra took hold of the lotus feet of Lord Krishna, and in the company of Surabhi Kal performed his coronation festival by bathing him with the waters of the heavenly Ganges river. Thus Lord Krishna's kingship over the cows became splendidly manifest. I pray that Govinda Kund, the lake created by that ceremonial bath, may eternally appear before my eyes. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Говинда Кунде следующее, о Говинде Кунде следующее. На холме Говардана, недалеко от деревни Пайтха, есть деревня Аниор, возле которой находится Говинда Кунда. На ее берегу стоят два храма Говинда и Баладевы. Некоторые считают, что озеро это было выкопано по приказу царя Падмавати. В Бхакти Ратнакаре 5-я волна есть такой стих. Говинда Кунда – это великое место, с которым связано много духовных событий. Здесь Индра, потерпевший поражение от Господа Говинды, вознес ему молитвы и омыл его. В Става-вале в Раджа-виласа Става 74 говорится: со смирением, вызванным сильным страхом, Индра обхватил лотосные стопы Господа Кришны и вместе с коровой Сурабхи провел церемонию коронации Кришны, омыв его водами небесной Ганги. Так удивительным образом проявилась верховная власть Господа Кришны над всеми коровами. Пусть же это Говинда Кунда, озеро, возникшее в результате ритуального омовения Господа Кришны, вечно стоит перед моим взором. А в Мадхура-канде сказано: просто омывшись в Говинда-кунде, человек обретает освобождение. Это озеро возникло, когда Господь Индра омывал Бхагавана Шри Кришну. Гандхули-грама расположена недалеко от деревни Билачу и Гопалапур. Предание гласит, что именно в Гандхули-граме впервые встретились Радха и Кришна. В Бхакти Ратнакаре 5-я волна говорится: Саки дунха вастре ганти дила сангопане. Они связали свои одежды и спрятались под ними. Далее сказано: Пагуялай якея ганти кули дила. С помощью пагуи они развязали узел Гандхи. Вот почему эта деревня носит название Гандхули. Also in Mathura-khand it is stated, Yatra Bhishikto Bhagavan Magona Yadu Vairina Govinda Kundam Tadjatam Snana Matrena Mokshadam. Simply by bathing in Govinda Kund, one is awarded liberation. This lake was produced when Bhagavan Sri Krishna was bathed by Lord Indra. Gandhuli Gram is situated near the two villages Bilachu and Gopalapura. According to hearsay, Radha and Krishna first met here. In the Bhakti Ratnakara, it is stated, Saki Duna Vastre Ganti Dila Sangopane. The two concealed themselves by tying their outer garments together. It is also stated, Paguya Laia Keha Ganti Kuli Dila. With the Paguya, they undid the knot. For this reason, the village is known as Gantuli. Oh, sorry, Maharaj, I read to the end. I thought you read to the end already. Sorry. Okay, so that's time to stop anyway.
pretty intense. I was just thinking how when I go to Govinda Kunda, I don't really realize how auspicious it is. That's also where, you know, so many other things happen there. That's where... Я как раз говорил о том, что когда я посещаю Говиндакунд, я не понимаю, насколько это благоприятное место. И также что было в конце? Maharaj, can you repeat the last couple of words? That's where Madhavendra Puri found. Окей, там Мадхавендра Пури. Okay, thank you all very much. I have to run because I booked for the Kirtan on the Israeli Kirtan community or whatever it's called. Yogamaya started that page, but she's had lots of devotees chanting, but no one from Israel. I'm trying to get you guys to get in there. Balakandu and Vrindavan did, and it was very popular. Trikadara should be. He was there. I will, Guru Maharaj. Yeah. Okay. Hare Krishna. You have to see that. Hare Krishna, Okay. Guru. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. Gauranga. 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 עכשיו זה 600. אני עוד מכירה. הוא לא אמר לך בדיוק? אני עוד לא עבדתי היום. ננסה. 50.